India, a much-loved motherland, the ancient, the eternal and the ever new. We pay our reverent homage and we find ourselves afresh to her service. Said the first Prime Minister Jawaharlal Nehru at a stroke of midnight heart 75 years ago. 75 years have passed. On the 76th Independence Day, we UPSC civil service aspirants aspiring to bind ourselves to the service of motherland have gathered here to celebrate 75 years of India's independence. Let's start this inspiring day with invocation of Mother Tamil. I request everyone to rise for Tamil Thai world. Thank you. I request everyone to listen first. Today is a special day of our nation, for each and every citizen of this country and above all, for each and every civil service aspirant. We celebrate 75 years of India's independence. We started off as a third world country. Now we are the fifth largest economy in the world. We started off in political instability with a great democratic experimentation. 75 years have passed. Now, still we are the strong, sustaining democracy. Hence, this day needs to be celebrated with grand vigor. And we have our grand, respected guest, Shri.S.R.Jangid IPS, former DGP of Tamil Nadu, to inspire us. Now, I request our economy faculty, Mr. Adil Beg, to deliver the welcome address and take over the proceeding of the day. Thank you, Jayashree, for the introductory speech. So, respected Chief Guest, Mr. Jangid IPS, sir, respected CMD, Mr. Bhuminathan, sir, and all the civil services aspirants of both UPSC and TNPSC, faculty, staffs of KingMakers IAS Academy, I welcome each one of you. I extend my warm greetings of this 76th Independence Day, that is 75 years of India's independence. So, before starting my speech, there is a very big debate going whether it is 75 or 76. So, it is 76th Independence Day and 75 years of India's independence. So, we celebrated our first Independence Day 75 years ago on August 15, 1947 itself. So, if August 15, 1947 is first Independence Day, today it is 76th Independence Day and 75 years of India's independence. So, today, the 75 years is ending, so that is why. So we started off this celebration. Government of India started off this Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration in 2021, August 15, on 75th Independence Day for rest of the 1 year. So that is the actual significance behind it. So KingMakers IAS Academy always aspiring to inspire the aspirants of both UPSC and TNPSC. Wanted to celebrate this Azadi Ka Amrit Mahotsav in a grand way. So KingMakers IAS Academy started off 9 years ago in 2013 with two ultimate objectives. The first objective of KingMakers IAS Academy was to increase the results of Tamil Nadu in civil services examination in UPSC. So in 70s and 80s, we had a huge number of aspirants from Tamil Nadu clearing these examinations. Almost it is used to be from 80 to 100. But the results were dwindling in the early part of 2000s and in the 2010s. So in order to increase the results of Tamil Nadu and bring back the glory, we started off the KingMakers IAS Academy 9 years ago. To inspire more aspirants, in order, if we need more results, we need more aspirants to write this examination. So that led to our second goal. The second goal of KingMakers IAS Academy is to inspire a lot of youngsters to take part in this examination. So our society is framed. If it is a boy, you have to be an engineer. If it is a girl, you have to be a doctor. These kind of stereotypes are existing in our society, and all the parents are behind only these two streams, that is engineering or medicine. So there is another important service called civil services, and it also needs youngsters like you. So in order to take the awareness about this examination to each and every youngster and each and every school kid in their 11th and 12th standard and in the colleges. So in order to do that objective, we started off this Unakul or IAS event where we used to go to the colleges and school to create awareness regarding the civil services examination to inspire more aspirants to write this examination. So with these two objectives, we started off, and it is 9 glorious years of KingMakers IAS Academy. Now we have produced more than 500 candidates in civil services UPSC examination and a lot more in the TNPSC Group 1 and Group 2 examinations.
So Group 2, of course, we started off first time this academic year. Group 1, we are conducting it for the past few years. So this is a brief history of KingMakers IAS Academy. The KingMakers IAS Academy also conducts a flagship event called King's Talk to inspire the aspirants, where we used to call the field experts of a particular field like economy, politics, or international relations. And they used to come here, deliver their address, and there used to be a panel discussion. And we conducted 8 such events. And last event we had a weeks back. So this event of King's Talk is also conducted in order to inspire the aspirant and to put the seed in their minds even during their preparation itself. So on these lines, when it is going to be the 75 years of India's independence, we have to celebrate in a grand way. So with that objective, we started off our 75 years of India's independence celebration, Swatantara Dina Amruta Peruvizha, Azadi Ka Amrit Mahotsav, 3 weeks back in our 5 editorials of the week initiative. Followed by that, we conducted King's Talk event, where we had former IAS officer and former additional chief secretary of West Bengal, Mr. Balachandran IAS, who inaugurated the 8th edition and gave his address on India at 100 challenges and opportunities. And followed by that, we conducted a massive plastic cleaning up drive in and around Anna Nagar. So we civil services aspirant cherish this Anna Nagar very close to our heart. So as a give back to the society, we collaborated with an NGO called Walk for Plastic, who are doing this blogging initiative of identifying the recyclable plastic and picking it up and selling it to the recycling centers. So we collaborated with them, and more than 130 students participated in the blogging initiative all over Anna Nagar, from Tirumangalam to east, and we collected almost 37 kgs of plastic and we sent it to the recycling. This event took place last Saturday on August 13. And today morning, we conducted a special 75 years of India's independence cycling ride. So in that event, many students participated and the ride is still going on. Still many riders are coming up. And we are having a few riders seated here in this ceremony also. So this was our next commemoration. We also conducted a lot of competitions for our aspirants. We had a speech elocution competition, we had painting competitions, and we also had essay writing competition. And today afternoon at 2 o'clock, we are having quiz competition. So these are all the students who also participated in the cycling ride, who after finishing the ride are entering inside the celebrations. So these were all the events we planned as a responsible institution to commemorate the 75 years of India's independence. And above all, as a feather of the cap, we are having one of the most inspirational and motivating chief guest for the day, Mr. Jangid IPS sir. So the real Dhiran been followed after the movie of Dhiran. So most of us who wanted to be the civil servants always look for you up to get the inspirations and motivations, sir. So sir is going to deliver the Independence Day special address to the student. So this is the plans for KingMakers IAS Academy. And today in this event, we'll start with the welcome address by our founder, CMD, Mr. Bhuminathan sir. Followed by that, we are having special address by chief guest, and we are also prize distribution ceremony. Before the event could start, now I request our CMD to honor our chief guest and welcome. Some students. Some students. Thank you, sir. Now I request our founder, director, Mr. Bhuminathan sir, to deliver the welcome address and to give an introduction about our chief guest. Good morning. Happy Independence Day. So on this special day of 75 years of India's independence, I proudly welcome each and every motivated aspirant. I welcome our inspiring chief guest, Shri.S.R.Jangid sir, for this greatest event. Sir, he was born in a village, Bandra, Barmar district in Rajasthan state on 1/8/1959.
His parents were agriculturists. He did his early schooling in a government-run middle school at Kawas. Thereafter, he studied at Burma and he did his master degree in economics at the University of Rajasthan, Jaipur in 1982. Soon he was appointed as assistant professor and he worked at this post for 2 years at Government PG College Sri Ganganagar and Government PG College Jalore. DGP sir belongs to 1985 batch IPS officer. He underwent practical training in Thuthukudi. On completion of his training, he was posted as Assistant Superintendent of Police, Ambasamutram in Tirunelveli district. He worked as Superintendent of Police in Nilgiri, Kadalur, Tirunelveli and Thuthukudi district. He also served as the Commissioner of Police of Madurai City and Tirunelveli City. He was promoted as IG, Inspector General of Police in 2004 and posted as IG Law and Order North Zone, Chennai. In 2006, he was posted as Additional Commissioner of Police, Chennai City. In 2008, he was appointed as the first Commissioner of Police of the newly created Chennai Suburban Commissionerate at the rank of Additional Director General of Police and continued for 2.5 years. And finally, he was promoted as a DGP and he retired on 31/7/2019. During his tenure, particularly his Operation Bavaria is very, very famous and it has inspired the hit film Dhiran. Everybody knows about it. So, Sir is the real hero, Karthi is the real hero. The etymology and writing are the considered as his hobbies. He has written several books which include Art and Culture of India, Indian Economy, Ancient India, Medieval India, and Modern India. Actually, if an opportunity is given to Sir to write the civil service examination, most probably he may become a topper of the civil service examination even in 2023. Because normally he used to always read and update everything. Before anyone studies economic survey, Sir is the one who used to study and release the crux of that book. Many times he has shared most expected questions which has reflected in the UPSC civil service examination. So one of the most knowledgeable persons and updated resource persons who has accepted our request to come over here and deliver lectures in the near future. Most probably, Sir will be handling few topics in Indian economy as well as in the art and culture. Thank you so much, Sir, for accepting our request. So, such a great resource person is with us to inspire you all. And I know very well that you are all in the celebration mood. On this particular occasion, we should also know some of the important contribution which was made during Sir tenure. This day has to be remembered by the for the people, those who have contributed so many things for the development of our country, both in the law and order maintenance as well as in the development angle, in the social development, in the political development, economic development. So we have with us one great gentleman who has really transformed to the development of the state of Tamil Nadu. Now, on behalf of the students of KingMakers IAS Academy, once again I welcome you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for this welcome and introductory address about the chief guest. So, before we could start the celebration, can you have, okay, sir, we'll have the prize distribution at the end. So now I request our chief guest of the day, Shri.S.R.Jangid, IPS, sir, who's our real inspiration and motivation to address the gathering and to inspire the civil services aspirants. I welcome you, sir. Well, you're the speaker for YouTube. Thank you, sir. Good morning. Happy Independence Day. Thank you. I'm very thankful to Mr. Bhuminathan, the founder director of KingMakers, for giving this opportunity and for such a exaggerated introduction of myself. I really feel
happy and proud to be part of this 75th year of independence. Just before I talk to you on your career, or few hints from the courses, I'd just like to have a flashback on what India was around 75 years ago when we made a twist with destiny. It was drained and divided nation. Drained because the Britishers had exploited and taken away, looted us of more than $15 trillion from Indian wealth. It was deindustrialized. Peasants were crushed for the taxes. The society was divided. Hardly there was any hope. And that is the time. Perhaps Churchill was right. The British Prime Minister made a comment that India as a nation, right? Do not? Yeah, it's not there. Okay. India, no, this was Yes. India. Yes. Okay. India as a nation can be only a geographical expression, but it can't be a nation in the true sense because it has diverse population, divided people, poverty, superstitions. It cannot become a nation. That is what Churchill is talking about. We proved it wrong. For a bag of wheat and rice, we had to depend on other countries. Soon we became self-reliant in agricultural products. They had deindustrialized us, but we soon did the rapid industrialization. And all basic industries and all type of industries grew. And soon we became a force to reckon with. We had three successive revolutions: the Grey Revolution, the Blue Revolution, and the White Revolution. In all aspects, country is becoming more and more self-reliant. 75 years ago, this day, our per capita income was only $2.30. Today it is 2,000. Maybe comparatively still we are less, but then see the growth path. It is just 75 years. You can see any graph, whether it's a medical, it's a scientific, economic, industrial, anything. Take for example, medical. At that time, at every 1 lakh children born, 2,000 mothers used to die at the time of delivery. Now it is less than 100. Even that, it's a little too high. We had deadly diseases, tuberculosis, smallpox, polio. How many children used to be crippled? Today we totally eradicated polio, totally eradicated smallpox. You can see the scientific development. When the first rocket was launched in Tumba, the rockets were carried on the bullet rocket. And where we stand today in the space, you all know. I don't have to elaborate it. Indian companies are making mark all over. Indian students, managers, managerial skills are looming large everywhere in the world. Companies are coming to India to seek employment here. Nations are trying to have a partnership with India.
See the geopolitical status of the country, where we stand today. Every country wants India's support. Despite the fact that we are always envied by our neighbors and troubled and harassed, despite that, we are fighting with them and growing. We have internal security problems. We have internal economic problems also. But despite that, we are growing. It's not the growth of the country which has been achieved by one individual. Obviously, the policies of the rulers, we need not call rulers in democracy rather, but our democratic institutions, governments matter a lot. How they plan the industrialization, everything, that is how it matters, how they execute it. But it's here I want to tell you that you have decided your job to be a bureaucrat. Don't think that it is only a job. On this 75th year of independence, I want to caution you, don't take it as a job or professor. Take it much bigger than this. It's a nation building contribution. You should take it like that. When the freedom fighters fought for us, tell one freedom fighter in the history who has become very rich or who has amassed the wealth or who had enjoyed the life of life. Not one. They sacrificed their families, they sacrificed their life. They were killed, but they never bothered. They fought for the country's freedom. They made us free. When they did not want even a one paisa to be collected, then what is the right today's bureaucrat has got to be corrupt? And that was the biggest impediment which comes in the building of the nation. What they gave the freedom, if you want to protect the freedom, it's a duty of each and every bureaucrat to honestly serve for the nation. Your service is absolutely easy. If not the freedom fighters, they had no vision. Somebody goes fighting as a non-violent worker, somebody fighting as a hitting the terrorist. Different type of action they took. Everybody contributed. You don't have to fight like that. You live with your families. You live so peacefully. You have all the powers, all the paraphernalia around you. And despite that, if you have any justification for making money by adopting corrupt means, then I would say that they don't deserve to be bureaucrats. You are going to be bureaucrats. I repeat that your vision today, you should take an oath that your vision is not only to make as a job or as a profession or just an employment, but it should be for a far ahead of that. That is, you will contribute in the building of the nation, and that can be done when you are satisfied with what you get as your dues. I tell you, friends, what you get is more than sufficient for you. When I joined IPS, my basic salary was 720 rupees, and gross I had to get 2,000 rupees. Today, 2,000 rupees would be costing for me to come from there by car here, going to one or two places, returning home. I will be spending on the fuel itself. Prices are increasing. Maybe needs are also increasing, but then you have to restrict yourself up to the needs. I feel, my wife also feels, we were much more happier when we were getting on this 720 rupees. It's all your imagination, your own satisfaction, your ambitions, how you control the ambitions. There's no end to that. Yesterday, you would have seen one rich person of the country died. Zundanwala, you would have seen in the newspaper. And he was the 36th richest person of the country.
He died at the age of 62 only. He was 1 year younger to me. Is it a time for a man to die? Because, of course, this I would not like to open up. This is my pet topic. How a man should have a balanced life to live with your family, with your health, with your character, with your job, and with your bosses and all the things. I used to call it we're playing with the 5 balls, juggling with the 5 balls in the life. That I'll be talking when you get selected. I go for the in-service training there, I talk to the bureaucrats. But there's a lot in the life. Then what you think. Don't get totally sensitized by just rich people and their ideas. Some people will say, so and so, Bill Gates is my idea. No, not like that. Think of the freedom fighters who had no money. How much they did. Abdul Kalam. Just recently, many of you, if you are lucky, you would have seen him also. And some have seen his photos and about him, what he did. Learn to be like that. Now, so I again greet you on this 75th year of independence. And what Mr. Bhuvindas was telling, young institute recently started, I was really mesmerized the way he came, he left his job and come here to start an academy to course you and bring up the proportion of Tamil Nadu candidates in civil services selection. I appreciate his efforts and I wish that it should be all good success. And it is always KingMakers has made a space for itself in the map of the country, one of the best coaching institutes, and I wish this should continue to do so. Before I tell a few hints about the service, is it okay going there? Okay. I would also like to tell, despite so many coaching institutes, I go to various coaching institutes, I go to universities, I talk to the in-service candidates also in different services. Did anybody realize that such a high percentage of literacy in Tamil Nadu, so much of awareness for getting into civil services, why the proportion of Tamil Nadu is dwindling in civil services? Did anybody realize that? And understand one thing, if you don't realize that, then you should also not be one of those victims. The percentage is going down every year, is going up. Like Mr. Adi has rightly pointed out that time 70s and 80s, our ratio used to be very high, very, very high. In fact, Tamil Nadu used to be the #1 state in the country. But then you see, there are one reason which I don't know, you may be knowing, the Kothari Commission which gave the report, which was implemented from 1980 batch onwards, there was a totally different syllabus for the UPSC. The languages, the regional, so many things were there. So that was one of the reasons which brought down the percentage. But then why continuously going down when we are so conscious of getting into the services? I will tell what I saw when I interact with the candidates, I interact with the coaching institutes. I also go in the formal interviews and also mock interviews. And I see the candidates myself. I realize few things I will tell you. If you say okay, then please set it right. Number one, I felt that many candidates, I'm not telling you, many candidates, neither they are good in English nor in Tamil. Am I correct? How many agree with me? Oh, others? Okay, clear down. See, in UPSC, such a tough contested examination, you know, it is considered as the toughest examination in the world. In the world,
UPSC Civil Services is considered as the toughest examination in the entire globe. When such a tough competition, every word you write and every sentence you write, it matters. Which word you choose, where you put comma and where you put dot also matters. It's a closely contested. The problem when I talk to the candidates or when they write something and give to us, we realize that difficult. When I take some classes, I take classes in the universities also. I talk, I interact with the students. But then I don't disappoint them. I don't tell that, okay, there is something went wrong. The language it's the first important thing to make you successful in the civil services. The problem starts in Tamil Nadu, which I bring here, the second problem. The first is the language, and I will suggest you that you should, while preparing for the exam, please keep concept of the language also. Because you think, okay, you understood, that's all. But okay, you see the left side editorial of Hindu, or the full left page number 9th and 10th, or 10th and 11th, yeah. Left and right side, both pages you read. Any one editorial you take, editorial, or the main article. How many students can tell? Did you read it? Any editorial? When did you read? Yesterday, day before. Anybody? Have you read any editorial? Daily they should read. Have you read? Who read it? You read? Okay. Can you please rise up? Rise up. Okay. Can you tell what are the topics? Please be seated. Yeah. Can you tell what was the topic of that? Pardon? Okay. What did you do with that? You read it and left it, or did you do anything in that? Data? Okay. Okay. Anybody else who liked editorials? How do you study the editorials? I'm using the word study. How do you study? I'm not saying reading. How do you read? I don't use the word read. Be careful. Very consciously, I'm using the word. How do you study the editorial? Do you read it or study it? Okay. And then we at the first read, try to understand what and then we studied at the second time, and then the important course content, we took that kind of course, and we took data and any important points that is relevant to the main book. Then after that? After that, we took notes. We will take notes. Okay. Can you go a step further? Can you write a précis on this? Yes, sir. We also See, what she told is very correct. That we take the difficult words we understand from the computer, and you also should see the pronunciation of the word. Pronunciation, meaning, what is the meaning, how is the usage of the word, and you try to use that word. See, every day you cannot
learn 100 or 200 new words. It's not possible. It is sufficient if you every day you want 10 new words, more than sufficient. And after seeing that, you make a note, yes, good. Data, not that everything will be containing data, but okay, still if data is there, you can check it also. But then the most important thing will be the precis writing. I suggest you read the editorial or any article in that, any news item, precis. And after that, you take it from there, the words. Even a professor of English literature will find few difficult words in every item. You take those words, understand them, understand the usage, make use, think yourself that how to make this use. So future you should be able to make use of that word. Not only when this word comes you understand, but you put it to your own use, whether you will be able to use this word. And then and the content of this article for the general studies or international affairs or economics or anywhere, that content, how useful it is there. You may write essay. From this, even a one sentence, you may be able to take it and put a use there. It will make a lot of difference. And then you must write the precis. Anybody writing precis so far, please tell me honestly. Right, anybody? After reading the reading this editorial, anybody writing precis? If you are not writing precis, you are far behind. It's a wrong process if you are not writing the precis. If precis, you should know how to write precis. 1/3 words in your own language, the same thing should be written. If you are able to write the precis and also get the precis examined by a very good teacher, and if he says it's all right, or if you want to give some suggestion on that precis, you improve it. Every day improve it. The best way to improve your writing communication skill is to write the precis also. This is one thing on 75th year of the independence is to start today. And I use the word, you study the newspaper. I don't say read the newspaper. Reading the newspaper, we can read. They can, all elderly people, we can read. But you have to study the newspaper. See, it's all focus. How much time I can talk more? How many more minutes I can talk more? No problem? Okay. So I should not take, if you have any commitment, I should not take much time. See, you should have the focus for anything you are taking a focus. See, recently, I want to tell you, I read 2 books. One book, Be Secret. Anybody has read that? Be Secret. You read, okay. Please, can you tell me what is that? Brief, in just one sentence, can you tell me what is the message of Be Secret? Please remove the mask so that others can talk. Yes. I think we are not that vulnerable to corona. Yeah. Yes. Good. More than that, instead of positive, there are so many books on positive thinking, but this particular says, what you think, it will happen. So that's one message. If you think, it will happen. So it tells you that there is something, your message goes in the universe and it comes back and like that, okay. So there's a way to explain. There's a movie is also made on that, Be Secret movie, English movie. So the message is that what you think, it will happen. See, that is the first. Second book I read recently, The One Thing. The One Thing. Have you read that book, anyone? The One Thing. No? You must read that book. I don't suggest that, don't spend time on the secret. Nothing must. But the one thing you must read. Very small book. Day before yesterday, I was coming from Rajasthan by flight. So in the flight, I read it. Immediately, when I got down, I ordered on the Amazon to be presented to my son and daughter-in-law. So one more book came yesterday evening. I presented to them. I told you must also read that. The One Thing. It's a very simple book. It says, the people who have gone for thinking too many things, they don't succeed. You want to be civil servant also, you want to do this thing also, you want to do thing also. It's not possible.
In Indian literature, some people are called people with 10 talents, some are called with 100 talents. It doesn't succeed practically. The people are focused. So how to focus? They say, anything? They are discussing something. Anything? Some discussion? You completed after that, I thought. You completed now. Okay. So, the one thing says, you should focus on one thing. Be small, not be big. Be small. Think one thing. Concentrate on that. Focus on that. Follow it. And it says, for every human being has got some passion. Every child will have passion to play with toy. When you grow up, you have some passion. Somebody will like to play cricket. Somebody may like, I have passion to do the service, government service. I want to be bureaucrat. Some passion, hobby, ambition, passion. And it says when you follow the passion, you'll be very happy to be following it. And in due course, the passion becomes the skill. And after following the skill, that skill becomes your profession. And after that, that same profession can become your life. And using that profession in your life, you can change many lives in the world. He gives example of many people. He gives example of one painter who became the greatest painter in India, in US. He even gives example of Bill Gates. He had a passion of programming computers in the class. Always he will be working on the computers when he was studying in 10th, 5th standard in the class. And later on, that became his skill. That became his profession. And that was the life. And later on, he quit the Microsoft. Somebody else is the CEO. And he made a Bill Gates Foundation. And he concentrated on how to alleviate the deadly diseases from the world. He's helping the global health program in the third world country. So that is how giving back to the society. So you have the skills, you passion, the skill you can follow, and later on you can go ahead with that. Now you are decided to be in civil service. You can achieve it, but provided you think on one aspect that only this focus, that on civil service, you want to be civil service, nothing else. And here I come to the second point. Why Tamil Nadu people are low in the selection of the civil service? There is no focus. There is no one thing. There is no focus. What happens? You have come here. 50% you came because it's your passion. 50% because your parents have sent you to go to the coaching center. I am correct whether you agree or not, but I know it. That's the time. So I don't have to ask your remarks on that. And second thing, you are in hurry to get a job. Hurried and harried. Harassed. That is where the problem comes. Don't be in a hurry to get a job. Civil service is not a cakewalk. It's a difficult. 10 lakhs people appear and finally 1,000 people succeed. And those also 10 lakhs are not the random students. They are all well prepared, all are like you. Not that easy. As I told you, every word you write, every sentence you write, it matters. Everything will matter. It's a very tough. You can succeed. Don't be in a hurry. What you do, you write one attempt, two attempts, then you say, okay, we have got the job. Now we are getting job there, go to the. That's how you leave it. In Bihar, in Rajasthan, I have seen candidates getting selected in the last attempt when they are already age is almost halfway through. 35 years they will get selected. They have the patience, perseverance. You have to don't be in a hurry to get the job. To go for civil services, that you have to be patience and follow it up. Number 3 things.
the reason for low performance of the others. You are too much involved in social media. If you want to get through civil services, disconnect your social media accounts. Number one thing. No friends, no friendship. Only friendship, need-based friendship. And need-based friendship is that in civil service for preparation, you are the friends. You have only those people should know your WhatsApp number. And WhatsApp conversation will not be any gossips or good morning, good evening, nothing. No salutations. WhatsApp will have only contents about the academic, what you learned, what you studied today, which is good book, what is new development, that alone. If anybody is interfering into this type of gossip and discussion, you remove him from the group. That's all. As a result, the timings, I go for morning running. Every morning I run for 1 hour. Today I could not run because there was no time. I had to hurriedly come here. Before going to gym and swimming, I run for 1 hour every day. So 6:30 to 10 every day my physical exercise. When I go for running along the river bank, some students also, they come, they see me, they start gossiping, talking with me. We talk and run. While running also we talk. This is, sir, I'm preparing for civil services. Please guide us. So I tell them, okay, come to my house in the evening. They come to my home. 2 students came over there. I told, tell me in 24 hours, how many hours you can study? Net study. Net study means when you get up, switch off. 24 hours, you keep your stopwatch on. When you get up, switch it on. We start reading. When you go to bathroom, pause it. Come back again, start reading. You can, if you are really so active and so concentrated and so committed, that in bathroom also you can keep the stopwatch on. Then the Delhi University, when I went for writing my appearing for the interview, I stayed in one friend's one place room. It was 5th floor. Below that, IIT Delhi hostel, we are seeing it. When I got up morning 3:30, I see 3:30 they are discussing. All the students they are discussing. 4 o'clock they are discussing. 12 o'clock night also they are discussing. Only the discussing going on. They should not be surprised that why IIT Delhi people more selected in civil services. So I asked one of the students outside in the canteen in that, when do you read the newspaper? He said, I read newspaper in the bathroom. See, it's a fact. He goes to the bathroom, he said, 5 minutes. Why should I waste with 5 minutes? So if you are so keen that you can read the newspaper in bathroom also, you keep your stopwatch on in the bathroom also. But then, how much? I had one classmate, roommate in the hostel, in Rajasthan University, in Vivekananda hostel. He got immediately selected in the group on services in Rajasthan. He did not write civil services. When he started preparation, he told that exams should be next year. So many days are left. 370 days or something are left. He multiplied 370 into 24. Then into 60. Then into, so he said, total how many minutes are left for the exam? He calculated in one diary. One day he was writing this, preparing this. I told, what are you doing? He said, I'm writing how much time is left for me. He 270 days he converted into minutes. So many minutes are left. Then he said, in this so many minutes, how many minutes I'll be sleeping? So every day he calculated 6 hours, so how many minutes he reduced it. Then your bathroom, food, everything, what all these things it will take, he reduced that. Total this much of minutes left. Then he took out the syllabus. In this, every point of syllabus, this much minute only I can do. That is how he divided the time. And he got selected in the first attempt. The time management, you do whatever you want. So I tell the student that in 24 hours, how many minutes or how many hours you can net study hours I am telling, net, so not total, net. Net means even when you are talking to a friend, you pause your stopwatch. Then he goes,
again on. Like that, if you make a total, if you are able to make 13 hours or above, rather 14 hours, I will say, at your age. If you are making 14 hours net study period, then you can say you are going to be civil servant or you get through the civil services. If you think that you'll be seeing the WhatsApp also, Facebook also, Instagram also, you'll be talking to friend also, you'll be gossiping with them also. Never think, don't waste time. You join some service, leave it. That's all I am telling you. It is very easy to get selected in civil services, not difficult. Only thing, how you plan it and how you execute it. How you make the topper, he has got 24 hours, we also have the 24 hours. Then why topper is becoming topper and you fail in the preliminary? You mean somebody failed in the preliminary exam also. Why? How you make the use of the time, quantity of time and the quality of the time. Hard work in the right direction. Right books, right material, right way you prepare it. Good. And number 4 things, why percentage less in Tamil Nadu? Unfortunately, I have seen many students have the habit of not reading the reference books, but they read only the guides and the shortcuts. You should always read the reference books, like NCERT books. Basics with the NCERT books. Coming from that, how to develop it further. Reading the reference books. There are students who would be immediately they are brilliant students. In the campus interview, they get selected. In Tamil Nadu, because we have technical education more, they get selected. Immediately they go and find the job, okay, we are settled. One of the reasons why brilliant students are sidelined from the beginning itself. So few reasons like that, I would like to tell. You can overcome these difficulties. It's not difficult. Work hard in right direction. And I'm sure the KingMakers Institute will give you good material, good guidance, good promotions, inspirations to crack the civil services. My best wishes and thank you very much for giving me this support. Thank you. Qualities. Thank you, sir. Thanks for that wonderful inspirational speech. So the key takeaway from sir's speech is enna varundhathu. So you are going into the services and your civil services should be a contribution to the development of the nation. Welfare of the nation and development of the nation okay da our entire service should be. Secondly, sir spoke about a very important thing called editorials. Sir, everyone reads editorials, they take notes, but I don't know why they are not raising their hands. Read it. So now reading is not important. We have to study it and we have to take notes. Sir, Prasad mentioned one of the notes. We have to take notes. That is very important. And lastly, sir said about coming off social media. That is a very important message. And you should also note another important thing. Read NCERTs. So whatever civil services preparation foundation என்னன்னோ அது சாரே வந்து clear-ஆ சொன்னார். Thank you, sir. Thanks for the speech. Now I welcome on behalf of KingMakers IAS Academy our another chief guest of the day, Mr. V.K.T.Balan, sir. So ஐயா அவர்கள் வந்து he is the founder of Madura Travel Services. So he is a very important travel services of Chennai. Now I request our CMD, Mr. Bhuminathan, sir, to felicitate the chief guest and introduce the guest. முதல்ல நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஜாங்கிட் சார் அவர்களுடைய அந்த சிறப்பு உரைக்கு வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒரு ஸ்பீச். டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிட்டிஸ் ஒன் ஷுட் பொசஸ் டு கிளியர் தி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க.
இந்த எக்ஸாமுடைய நேச்சர் எப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு ரிசல்ட்ஸ் எப்படிலாம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, எதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து டைவர்ட் ஆகிறது எதுனால அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஒரு நாள்ல என்ன மாதிரியான மெசேஜ் ஆஸ்பிரன்ஸ் போய் சேரணுமோ அதை ரெலவெண்டா ரொம்ப சரியான ஒரு நபர் சரியான நபர்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க சரியான நேரத்தில். சோ அவர்களுக்கு கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக ஒரு மனமார்ந்த ஒரு நன்றியினை பலத்த கரகத்தோடு தெரிவித்துள்ளேன். அடுத்த ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா மதிப்பிற்குரிய கலைமாமணி V.K.T.Balan ஐயா அவர்கள். கலைமாமணி விருது என்ன மாதிரியான ஒரு பர்சன் கொடுப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஐயா வந்து ஒரு பிசினஸ் மேனா மட்டும் அறிமுகமாக ஆசைப்படலை, நான் அறிமுகப்படுத்த ஆசைப்படலை. காரணம், அதற்கு பின்னாடி வந்து அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜேர்னியை கிராஸ் பண்ணி வந்த ஒரு பர்சன். கடுமையான ஒரு உழைப்பு, எளிமை, நேர்மை, அதே போல ஒரு தூய உள்ளம், சமுதாய பண்பு, சமுதாய மேம்பாடு, இப்படி பல்வேறு ஒரு முகங்களை கொண்டவர் தான் நம்மளுடைய கலைமாமணி ஐயா V.K.T.Balan அவர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஐயா வந்திருக்குது ரொம்ப சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐயாவோட இன்டர்வியூவை பார்த்துருக்கவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எந்த லெவல்ல ஐயா ஒரு வாழ்க்கை துவங்கினார் அப்படின்ட்டு. குருவின்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குருவியா தன்னுடைய வாழ்க்கையை துவங்கினாங்க. குருவினா என்னன்னா, ஒரு பொருளை கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல போய் கொடுக்குது. அது பாம்பன் அங்க ராமேஸ்வரத்துல இருக்கக்கூடிய அங்க வரக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த பொருளை கொண்டு போய் கொடுக்குற அந்த வர்க்கை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். தன்னுடைய வாழ்நாள்ல படாத கஷ்டங்கள் கிடையாது, அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை பட்டவங்க. அவங்களுடைய ஸ்டோரி பாக்குறப்ப, அவரை பத்தி கேள்விப்படுறப்ப ரொம்பவே வித்தியாசமா இருந்தது. அப்படியே அந்த லெவல்ல இருந்து ஒரு சிட்டுக்குருவியை போல உழைச்சு வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிலையை அடைஞ்சு இன்னைக்கு வந்து கலைமாமணின்ற ஒரு விருதையும் தமிழ்நாட்டில இருந்து வாங்கி அச்சீவர் லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், மெம்பர் BOC Sri Lanka Arts and Science College, member Tamil Nadu Tourism Promotion Development Committee and editor Madura Welcome, member governing body of the Loyola College Chennai, member governing body of the Bharati Women's College, then organizing chairman Tamil Nadu Tourism Award, then president Tamil Nadu Tourism Federation, president Tamil Nadu Travel and Hospital Association, then member Tamil Nadu Tourism Advisory Committee, chairman Travel Agents Association of India. இப்படி பல்வேறு பதவிகள்ல இருக்காங்க. இன்கிரெடிபிள் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ஸ்ல என்சாண்டிங் தமிழ்நாடு அதோடைய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு யார்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டதுன்னா ஐயா அவர்கள்ட்ட. ஆக்சுவலா இந்த தினம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சமுதாய மேம்பாட்டுக்கு பல்வேறு துறைகள்ல பல்வேறு நிலைகள்ல இருந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பர்சன்ஸை அழைச்சிட்டு வந்து அவங்க மூலமா ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பது தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியமான நோக்கம். ஸோ இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஐயா சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வெல்கம் ஐயா கலைமாமணி V.K.T.Balan to speak few words. சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வேளையில் இந்த அகாடமியில் எனக்கு பேச ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்கள். ஏதோ சைக்கிளிங் அவர்களுக்கு விருது கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் போன்னு சொன்னாங்க. நானும் அதைதான் நம்பி வந்தேன். ஆனா திடீர்னு இங்க வந்து இந்த கூட்டத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு மேல இருந்து கூட்டு வந்தோன்னா எனக்கு கைகாலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சு.
என்ன விஷயம், இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு முத பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு சேர்க்க போனா அது அழுவும், அம்மா ஏனும், அந்த மாதிரி ஆகிவிட்டேன். இப்ப அழ முடியல. நான் ஒரு 8ஆம் வகுப்பு கூட பாஸ் பண்ணாதவ. உங்க மத்தியில எதிர்கால ஆளுமைகள், எதிர்கால IASகள் இவர்கள் முன்னால் பேசுவதற்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? நீங்க எல்லாம் இங்க இருந்து கிளாஸ் எடுக்கணும், நாங்க உட்கார்ந்து அந்த மூலையில இருந்து கேட்கணும். இதுதான் என் தகுதி. ஆனாலும் பேசுங்கள் என்று சுதந்திரத்தை பற்றி சொன்னா பேசலாம், வருஷக்கணக்கா பேசலாம். சுதந்திர தியாகம், சம்பவங்கள், அதுக்கு நேரம் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும். சுதந்திரம் என்ன, ஏது, எப்படி வாங்கணும் வச்சோன்றதெல்லாம் சாதாரணமா இப்ப தட்டி விட்டாலே வருது. தெரிந்த செய்திகளை நாங்கள் பேசாமல் இருப்போம். ஆகவே சுதந்திரம் வாழ்க, சுதந்திரமாக வாழ்வோம். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் என் பெருமதிப்புக்குரிய நண்பர் பூமிநாதன் அவர்கள், அவரை வணங்கி வாழ்த்துகிறேன். ஏன்னா தப்பு தண்டா செஞ்சாதான் வாழ்க்கையில உயரலாம்னு நிறைய பேர் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. சமூக விரோதம் செய்தால்தான் அவர்கள் பணக்காரர்கள் ஆகலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். சட்டவிரோதம் செய்தால்தான் பணக்காரன் ஆகலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இந்த கதை வேஸ்ட், கதை துண்டு போட்டு தோல்ல துண்டு போட்டவங்க பார்த்தாலே ஒரு சமூக விரோதி, சட்ட விரோதி மாதிரி ஆகி போச்சியா. ஆனா நான் என்ன பண்ணேன், அப்படி பழகிட்டேன் பிறந்ததுல இருந்து. குருவி என்பது நான் செய்த தொழில் தான். குருவி என்பது ஒரு முதலாளி ஒரு 100 பேரை கூட்டு போவார். இலங்கைக்கு கூட்டு போவாரு, சிங்கப்பூர் கூட்டு போவாரு, திரும்ப கூட்டு வருவார். கிராமத்துல இருந்து ஆளுகளுக்கெல்லாம் பாஸ்போர்ட் எடுத்து கொடுத்து. அது சட்டவிரோதமான தொழிலே இல்லை. அதை முதல் பூமிநாதன் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சட்டப்படி கஸ்டம்ஸ்ல எந்தெந்த பொருள் கொண்டு போக முடியுமோ ஒரு மனிதனுக்கு, ஒரு டிவி, ஒரு டெக்கு, ஒரு ரேடியோ, இந்த பொருள்களை அவர்களை வைத்து சட்டபூர்வமாக கஸ்டம்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணி போயிட்டு வந்து அதை விற்று கொடுத்தால் அவர்களுக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைக்கும். ஒரு பாவப்பட்ட, கஷ்டப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு சட்ட ரீதியான தொழில் இந்த குருவி என்பது. புரிஞ்சுச்சா? ஒன்ன சொல்லாம விட்டாரு பூமிநாதன் ஐயா. நான் டக்குன்னு அடுத்தது யோசிச்சேன். ஓஹோ, இப்ப சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே அழைத்து வந்து இன்னொன்னே சொல்ல போறாரு போலதான்னு யோசிச்சேன். மறந்துட்டாரோ இல்ல நேரம் கருதி சொல்லாம விட்டாரோ தெரியல. 1981ஆம் வருடம் நான் வித்தவுட் டிக்கெட்டில் என் கிராமத்தில் இருந்து வந்தவன். திருச்செந்தூரில் திருட்டு ரயில் தான். டிக்கெட் வாங்க கூட காசு இல்லாம சமூகத்தாலும் என் வாழ்வியல் நிலைமையினாலும் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை மாநகரத்திற்கு வந்து எக்மோர் ரயில்வே நிலையத்தில் 6 மாத காலமாக ஒரு மனநோயாளியாக, ஒரு பைத்தியக்காரனாக நான் படுத்து கிடந்தேன். இதுதான் என் வாழ்க்கை. பெரிதாக சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை. நான் ஒரு குப்பை பேப்பர். அடிச்ச காத்துல அங்கங்க அப்படி போய் இப்படி போய் ஒட்டிக்கிட்டு, சில நேரத்தில் குப்பை பேப்பர் கோபுரத்திலே ஒட்டிக்கிட்டு, கோபுரத்தை சில பேர் கும்பிடுவாங்க. இந்த குப்பை பேர் நினைச்சுக்க கூடாது, என்னதான் கும்பிடுறாங்க. அடுத்த காத்து அடிச்சா எங்கன்னு தெரியாது. ஆகவே இறைவன் வரத்தால் இன்று உங்கள் முன்னிலையில், அதுவும் எதிர்கால ஆளுமைகளின் முன்னால் நான் பேச கிடைத்ததை குறிப்போடு நான் பேசுகிறேன். நான் வித்தவுட் டிக்கெட் தான். ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னா, இன்னைக்கும் வித்தவுட் டிக்கெட். அதுதான் எனக்கு உள்ள பெரிய மானக்கேடு. இன்னைக்கும் வித்தவுட் டிக்கெட் தான். அன்று ட்ரெயினில் வித்தவுட் டிக்கெட், இன்று வானில் பறக்கும் உள்ளூர் விமானமாக இருக்கட்டும், சர்வதேச விமானங்களாக இருக்கட்டும், அத்தனையும் எனக்கு அது அமெரிக்கா போனாலும் சரி, ஆஸ்திரேலியா போனாலும் சரி, ஆப்பிரிக்கா போனாலும் சரி, உலகில் இருக்கக்கூடிய 239 நாடுகளுக்கு போனாலும் சரி, எங்கு போனாலும் எனக்கு ஃப்ரீ டிக்கெட். ஒரே காரணம், நான் அத்தனை விமானங்களிலும் டிக்கெட் ஆயிடுச்சு. அன்னைக்கு வித்தவுட் டிக்கெட் வேற. இன்னைக்கு எல்லா ஏர் இந்தியாவுக்கு போனா ஏர் இந்தியா டிக்கெட் தான் வாங்குவீங்க, இண்டிகோவுக்கு போனா இண்டிகோ டிக்கெட் தான் வாங்குவீங்க. எங்க ஆஃபீஸுக்கு வந்தாலும் நீங்க எல்லா டிக்கெட்டும் வாங்கலாம், எல்லா விசாவும் எடுக்கலாம். ஸ்தானிகர் ஆலயங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் எங்கள் நிறுவனம். ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் 7 நிமிடத்தில் எத்தனை கோடி வேண்டுமானாலும் எங்கள் நிறுவனத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். 99,000 வங்கிகள் உலகத்தில் பணம் கொடுத்தால் எங்களிடம் வாங்கிக் கொள்ளலாம். மணி டிரான்ஸ்ஃபர், மணி எக்ஸ்சேஞ்ச், இதெல்லாம்
எப்படி சந்தடி சாட்டில் என் கம்பெனிக்கு நான் விளம்பரம் தேடுறேன். செய்துதான் ஆகணும். சிங்கமாக இருந்தா சும்மா மான பிடிச்சி திட்டுக்கிட்டு முயலை பிடிச்சி திட்டுக்கிட்டு போய் தூங்குனா கொஞ்ச நாள்ல எலிகள் அதுக்கு மேல ஏறி விளையாடும். ஏன்னா அது அப்பாவி அப்புறாணின்னு நினைச்சு அப்பப்ப வயிறு நனைஞ்சா கூட வெளியே வந்து கொஞ்சம் உருமணும். அப்பதான் சிங்கம். ஆகவே எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஹிந்தி தெரியாது, தமிழும் தெரியாது. தமிழ்நாட்டுல 99 பேருக்கு தமிழ் தெரியாது, அதையும் புரிஞ்சுக்கங்க. எனக்கும் தெரியாது, நகர நகரம் தெரியாது, நகர நகரம் தெரியாது, நிறைய தெரியாது. இதுல என்னன்னா எனக்கு பேஸ்புக் பார்க்கையும் தெரியாது, வாட்ஸ்அப் பார்க்கையும் தெரியாது. என் கம்பெனியில எவ்வளவோ ஊழியர்கள் டாக்டருக்கு படிச்சவங்க, முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்கள், ஆங்கிலத்தில் PhD பெற்றவர்கள், எனக்கு 6 பேர் PA, இவங்கெல்லாம் PhD டாக்டர்கள். அவர்களுக்கு வழிநடத்தலில் நான் கையெழுத்து போட்டு போடுறது. சரி, இதாங்க பேலன்ஸ் ஷீட். அப்படியா, பேங்க் லெவல்ல மிச்சம் இவ்வளவு, அது போதும் போல. அதுக்கு மேல உள்ள போக பயம், எனக்கு தெரியாது. ஆகவே பேஸ்புக்குக்கும் வாட்ஸ்அப்பும் பார்க்க கூட சம்பளத்துக்கு ஆள் வச்சிருக்க ஒரே ஆள் நான் தான். 2 ஷிஃப்ட். இந்த இப்ப தானே பாருங்க எவ்வளவு வாட்ஸ்அப் 2000 3000 வரும், வந்துகிட்டே இருக்கும். அது லிங்க் இருக்காங்க, அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. முக்கியமானதை எனக்கு சொல்லுவாங்க. இது ஏன் சொல்றேன்னா, தெரியாது தெரியாது தெரியாதுன்னு சொல்றவங்க கூட இந்த நாட்டுல பொழைச்சு போயிட்டாங்க. அதுல நானும் வருவேன். இன்னைக்கு சொல்றேன், ஒன்றும் தெரியாது என்பதுதான் நான் கற்றுக்கொண்டேன். தன்னை அறிதல் தரத்தில் தரம். உனக்கு எது தெரியும் என்பதை விட உனக்கு என்ன தெரியாது என்று நீ தெரிந்து கொண்டால் அதுல இருந்து நீ எச்சரிக்கையா இருக்க. IAS அந்த வார்த்தையை கேட்டாலே எனக்கு ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை விட ஒரு பக்தியும் ஒரு பயமும் வரும். அப்படி ஒரு மந்திர சொல், எங்கள் நாட்டை ஆளும் சொல். ஆகவே மற்ற எல்லா துறைகளும் இருக்கட்டும், ஆனால் ஆள்வது என்பது சுதந்திரத்துக்கு பிறகுதானே எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சு. ஆங்கிலேயரால் ஆளப்பட்ட பிறகு இன்று எங்களால் நாங்களே ஆளப்பட்டு கொண்டு வருகிறோம். எதிர்கால ஆளப்போகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள், இங்கே ஆளுநர்கள் இருப்பார்கள், அமைச்சர்களும் இருப்பார்கள், பெரிய டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி, அந்த செக்ரட்டரி எல்லாமே இருப்பார்கள். இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு பிறகு நான் சந்திக்க போறேன். அங்க நீங்க அறிமுகப்படுத்துவீங்க, ஐயா நீங்க வந்து பேசுவீங்க, நான் இப்ப செக்ரட்டரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ், செக்ரட்டரி ஆஃப் டூரிசம், எவ்வளவு பெரிய மனிதர்களை இங்க சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கும் ஒரு அனுபவம் உண்டு இந்த IAS விஷயங்கள்ல. அந்த அனுபவத்தை மட்டும் சொல்லி நான் விடைபெறலாம்னு நினைக்கிறேன். என்றால் நேரம் அதிகமாக போயிருக்கு. ஐயாவும் சொல்லிட்டாரு, பூமிநாதன் ஐயா ஒரு சில சொற்கள் சொல்லுவாருன்னு. அதனால அதுக்கு நான் கட்டுப்படணும் தலைமைக்கு. நமக்கு தெரிஞ்சது சுற்றுலா, நமக்கு தெரிஞ்சது மனிதம். இது 2 தவிர வேற எதுவும் எனக்கு தெரியாது. மொழியும் தெரியாது, கம்பராமாயணம் தெரியாது, மகாபாரதம் தெரியாது, திருக்குறளும் தெரியாது. ஒரு 2-3 திருக்குறள் தெரியும், 1 தெரியும், உழைக்க தெரியும். ஏன்னா அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அதே பெரிய வீக்னஸ். அவ்வளவு தேவையில்ல. 12 பேரும் வேணுமா, 14 பேரும் வேணுமா. இதை படிப்பான், இதை படிப்பான், கவிதை எழுதுவான், இலக்கியம், ஐயோ எல்லாம் அதுலயே அவன் வாழ்க்கை போயிடும். ஏதாவது செஞ்சியாடானா இல்லை, வேலையாவது கிடைச்சா அதுவும் இல்லை. வேலை உழைப்பினால் வார உயர்வுகள் ஏது, காக்கட்டதுதான் உனக்கான வேலை, உனக்கான உழைப்பை நீ தேடிக்கொள். ஒரு சிட்டுக்குருவிக்கு கூட அதற்கான உணவை படைத்து விட்டுதான் இறைவன் சிட்டுக்குருவியை படைக்கிறான். ஆனா அதன் கூட்டில் கொண்டு போய் வைப்பதில்லை, அது தேடி போகும், தேடல். ஆகவே உங்கள் அறிவை ஒரு ஃபோக்கஸ், ஒரு ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு முனைப்புல வச்சு அதை நோக்கி அந்த நேரத்தை நீங்க செலுத்த வேண்டியது. எனக்கும் IASக்கு என்ன சம்பந்தம்? கித்தராஜ் காலேஜ், குயின்ஸ்பேன் காலேஜ், ஸ்டெலா மேரிஸ் காலேஜ், மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ், பாரதி காலேஜ், காஞ்சி மடம் காஞ்சி காலேஜ், இன்னும் எத்தனையோ லாலா காலேஜ், குயின்ஸ் மேரி காலேஜ். இங்கெல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுற்றுலா கல்வியை கொண்டு வருவதற்காக பல பிரின்சிபல்களுடைய காலில் விழுந்து நான் வணங்கி முதல் குயின்ஸ் மேரி காலேஜில்
சுற்றுலா துறையை சிலபஸை கொண்டு வந்து பாடத்தை ஆரம்பித்து டிகிரியை ஆரம்பித்தவன் என்ன ஒரு பெருமை எனக்கு. எனக்கு தான் முடியாது, மற்றவங்களாவது நான் படிக்காமே பண்ணிட்டு போயிட்டேன். படிச்சு பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்குமே. படிப்பு மகா சக்தி இல்லையா? நாங்கெல்லாம் வால் இல்லாம சண்டை போட்டோம். படிப்பு வால் கூர்மையா இருக்கணும், அவதான் வெட்டு, கூர்மை இல்லைன்னா வெட்டாது. இன்று அந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் அவர்களின் கவர்னிங் பாடி சிலபஸை உருவாக்குறது, புக் ஆஃப் சிலபஸ். அந்த கமிட்டியில எல்லா காலேஜும் என்னை போட்டு வச்சிருக்காங்க. எனக்கு வாசிக்க தெரியாம வாசிப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். சரிங்க, இதை கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம், இதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம், இப்படி சொல்ற இடத்துல என்னையும் வச்சிருக்காங்க. நானும் அங்க. அதனால எனக்கு ஒரு ஆர்வம். இந்த துறை, சுற்றுலாத்துறை தான் எனக்கு சோறு, சுற்றுலாத்துறை தான் என் மானம், சுற்றுலாத்துறை தான் என் கௌரவம். சுற்றுலாத்துறையில் கிடைத்த படத்தில் தான் என் மகள் டாக்டர் ஆகி இருக்கிறாள், என் மகன் இன்ஜினியர் ஆகி இருக்கிறான். இந்த உலகளாவிய ஒரு தொடர்பும், உலகளாவிய உலக தமிழ் மாநாடுகள் உலகெங்கும் நடப்பதற்கு நானே உத்தியோகபூர்வ ட்ராவல் ஏஜென்சியா இருக்கேன். உலக தமிழ் மாநாடு இப்ப சிக்காகோவில் நடந்துச்சு, இப்ப ஷார்ஜாவில் நடக்க போகுது. இன்னும் பல நாடுகளில் கோயில் கட்டுகிறார்கள், நாதஸ்வரக்காரர்கள் கேட்கிறார்கள். இவ்வளவு பேரையும் அனுப்பி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பெரும்பணியை நான் செய்கிறேன். அதோடு இந்தியாவிலேயே, அது வட இந்தியா பாம்பேயா இருக்கட்டும், ஆந்திராவா இருக்கட்டும், தமிழ்நாடா இருக்கட்டும், இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள், சினிமாக்காரர்கள், லட்சுமிகாந்த் பியார்லால், அல்காயானிக், டிஎம்எஸ், இளையராஜா ஐயா, எல்லாம் ஜெயசுதாஸ் ஐயா, எஸ்பிபி, அத்தனை கலைஞர்களையும் எல்லா நாடுகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கும் பொறுப்பை இறைவன் என் தலையில் சுமத்தி இருக்கிறார். அதனால் அவர்களை இந்திய அளவில் அதிகமான கலைஞர்களை அனுப்பி வைத்த காரணத்தினால் லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் என்னை சாதனையாளனாக பதிந்து கொண்டிருக்கிறார். அதே நேரத்தில் கலைஞர் அவர்கள் எனக்கு ஞானத்தந்தை என்பதை இங்கே நன்றியுடன் குறிப்பிடுகிறேன். அவர் தனது அறைக்கு அழைத்து வந்து, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ, இவங்களையே அனுப்பிட்டு இருக்க சினிமாக்காரங்களை, இந்த நாட்டுப்புற கலைஞர்கள்லாம் அனுப்புறது இல்லையா, இந்த நாதஸ்வரங்காரன் பாவம், தமிழ் பாவம், இதெல்லாம் அனுப்பு. ஐயா அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா, உங்களுக்கு தெரியல, நீ சொல்லவே இல்லையே. ஐயா நான் இந்த விஜயலட்சுமி கிருஷ்ணன், இந்த குப்புசாமி புத்தகம், இன்னும் நாதஸ்வரம், அந்த ரிப்பப்ளிக் டே, செஷன்ஸ் ரிப்பப்ளிக் டே, மொரிஷியஸ் ரிப்பப்ளிக், எல்லாத்தையும் நான் அனுப்புறீங்க. தெருவில் அவங்க தமிழ் கலைகளை வாசிக்கிறாங்க, அந்த நாட்டு ஜனாதிபதி கூட ஆடுறாரு. இந்த தகவல்களை சொன்னேன். அப்படியா, சரி, அடுத்த வாரம் கலைமாமணி அறிவிக்கப்படுகிறது, அதில் என் பெயரும் இடம்பெறுகிறது. என்னை புகழ்வதற்காக இங்கே குறிப்புகளை நான் சொல்லவில்லை. ஒன்றும் தெரியாத ஒருவனால் இங்கே 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 இப்படி எட்ட முடியுமாக இருந்தால் எனக்கு அது சுலபமாக தெரிகிறது. எட்டியது ஒன்றே ஒன்று, ஒரு ஆட்டோக்காரன்ல ஆட்டோ பின்னால் அடிச்சிருந்தான் ஒரு ஸ்டிக்கர், ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இது என் சொந்த ஆட்டோ. சென்னையில் 50,000 ஆட்டோ, அப்பவே 2 லட்சம், அவனுக்கு தெரிஞ்சது. 50,000 ஆட்டோ ஓடுகிறது. எல்லாம் வாடகைக்கு ஆட்டோ எடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இது என் சொந்த ஆட்டோ. எல்லாரும் வாடகைக்கு ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு, நான் மட்டும் இப்படி சொந்த ஆட்டோ வாங்கினேன்னா எல்லாரும் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான், நான் மட்டும் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் கற்றுக் கொடுத்தான் எனக்கு இல்லை, உலகத்துக்கே சொல்லிட்டான், தூங்காத. அது அப்துல் கலாம் ஐயாவும் சொல்லியிருக்காரு, கனவு காணுங்கள், ஆனால் கனவு என்பது தூங்குவதல்ல, நீங்கள் உங்களை தூங்க விடாமல் வைப்பது. அதுதான் தூங்க கூட அவங்க பிடிச்சிக்கணும். நான் நிறைவாக இந்த ஐஏஎஸ் கதையை சொல்லிவிட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு நாள் ஒரு பத்திரிகை தினத்தந்தியில் பார்க்கிறேன், ஒரு +2ல மாவட்டத்தில் முதலிடம், மதுரை மாவட்டத்தில். அவனிடம் பேட்டி காட்டுகிறார்கள். அது மதுரை பேப்பர். இங்கே அந்த செய்தியை போட்டிருக்காங்க. தினத்தந்தியை பார்த்தோன்னா அந்த பையன்கிட்ட கேட்கிறாங்க, மாவட்டத்தில் முதலிடம் வந்திருக்கு, உனக்கு யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணலாம்? யாருமே இல்லை. என் அம்மா இருக்காங்க. ஏன் அம்மா அந்த எதிரில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனையில் கக்கூஸ் கழுவுறாங்க. அந்த காசுல என் தங்கைக்கும் எங்க அப்பாவுக்கும் சோறு போட்டாங்க. இந்த காசை நான் வாங்க முடியுமா? பதில் சொல்றோம், என் அம்மா கக்கூஸ் கழுவுறாங்க.
இங்க யாருக்காவது சொல்ல தைரியம் இருக்கிறதா? என் தாய் அடிமட்டத்திலிருந்து தொழில் செய்து பணிப்பெண்ணாக இருந்து என்னை வளர்த்து ஆளாக்கி இங்கே அமரச் செய்திருக்கிறாள் என்று சொல்ல யாருக்காவது தைரியம் இருக்கிறதா? அது உண்மை இருக்கும், ஆனால் தைரியம் இருக்காது, கை தூக்க மாட்டாங்க. யாருக்காவது எங்க அப்பா செருப்பு தைக்கிறவர், அதுல இருந்து தான் நான் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன், சொல்ல தைரியம் இருக்கிறதா? எங்க அம்மா பணிப்பெண், அது வேண்டாம், லெட்டின் கழுவுறது வேண்டாம், வச்சுக்குவோம். பணிப்பெண்ணாக இருந்து என்னை வளர்த்து ஆளாக்கி இங்கே படிக்க அனுப்பி இருக்கிறார் என்று சொல்ல யாருக்காவது தைரியம் இருக்கிறதா? ஷாபாஷ் 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 ஷாபாஷ். வாமா வா, நீ ஐஏஎஸ் ஆகுவ, சத்தியமா. வாங்க தம்பி, வாங்க வாங்க. பணி பணி பண்ணி உங்க அம்மா என்ன வேலை செய்யறாங்க, என்ன சம்பளம், உங்க செலவுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க, உங்க அம்மாவை என்ன பண்ண நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்க, அதை சொல்லுங்க. நம்ம வந்து மதுரை கார்பரேஷன்ல வந்து சொல்றதுதான். வெரி குட். மாசம் 12,000 வரும், 2,000 கமிஷன் வேணும். ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்னால அவங்க போய் அதுல அதாவது முடிய வரைக்கும் ஃபிலிம்ஸ் முடிய வரைக்கும் டைம் கொடுத்தாங்க, 1 வருஷம் தான் உனக்கு சொன்னாங்க. அதனால அது வரைக்கும் அவங்களோட 6,000 மாசம் வாங்கிடுவேன். அதுவே 50% மேல சம்பளம் வாங்கிடுவேன். 1 வருஷம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து நான் வந்து வேலைக்கு போயிடுவேன். வேலைக்கு போயிட்டு அப்படியே இப்ப என்ன செலவு நானே பாத்துக்கிறேன். வெரி குட். அப்பா அம்மாவை என்ன பண்ணுவீங்க? அப்பா அம்மாவை என்ன பண்ணுவீங்க? கூட வச்சு பாத்துக்கணும். எனக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் 2 பேருமே வந்து இதே ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அம்மா வந்து நான் படிச்ச ஸ்கூல்லயே வந்து ஆயமாவும் இருக்காங்க. அப்பா வந்து இங்க பக்கத்துல ஸ்டேட்ல ஒரு கம்பெனில, அதுவும் அவரும் பாத்ரூம் கல்லூரியில ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் இப்போ ஐஏஎஸ் ஆகும் எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, எங்க அம்மா நான் ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க வந்து முடிச்சுட்டு 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னா என்னை உள்ள விடல. என்னன்னா எதுக்கு முடிச்சுட்டு போனவங்க எதுக்கு ஸ்கூலுக்குள்ள வரணும் அப்படின்ட்டு. ஆனா அவங்க உள்ள கூட்டிட்டு வர ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்களாலேயே அது முடியல. ஆனா நான் முடிவு பண்ணேன், மறுபடியும் ஸ்கூலுக்குள்ள போனா ஒரு சீஃப் கெஸ்டா தான் உள்ள போகணும். அவங்களையும் என் கூட எப்படி நான் வெளியில நின்னனும் அதே மாதிரி அவங்க என் கூட அதே நான் உள்ள போற கார்ல என்னை எந்த வாட்ச்மேன் உள்ள விட மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அது அவங்க கையால நான் கழிச்சு உள்ள நான் வந்து அவங்கள ஒரு பெரிய வீட்டுக்கோ இல்ல ஒரு சந்தோஷமா வச்சு பார்க்கணும்லாம் இல்லை. அவங்க பட்ட அவமானத்தை வந்து நான் அவங்க பையனா இருந்து அதை மட்டும் தான் அவங்களுக்கு பண்ண முடியும். அதான் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி 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 நன்றி. இங்கே நான் பேசுவதை விட உங்கள் குரலாக இங்கு 4 குரல் ஒலித்தது. எனக்கு இந்த மாணவர்கள் மாணவிகளுக்கு இந்த அட்வைஸ் பண்றது, வழிகாட்டல் பண்றது, இதெல்லாம் எனக்கு மோட்டிவேஷன் பண்றது, இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காத வேலை, தேவையில்லாத வேலைன்னு கூட சொல்றேன். ஏன்னா இன்றைய இளைஞர்களும் மாணவர்களும் மாணவிகளும் மிக புத்திசாலிகள், மிக அக்கறை உள்ளவர்கள், மிக பொறுப்பானவர்கள். நாங்க தான் எங்க காலத்துல என்னென்னவோ அட்டூழியம் பண்ணிவிட்டு இன்னைக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ண போறோன்ற மாதிரி என்ன சொல்றது பீத்திக்கணும். இன்னும் எங்களை மாதிரி ஆளுல பேச்செல்லாம் கேட்காதீங்க, வேண்டாம். என்ன எங்களை விட அறிவாளிகள் நீங்கள். நாங்கள் தவறா வழிகாட்டிடுவோம் சில நேரத்தில், அப்படிதான், அதான் உண்மை. அதனால இந்த வாரம் அந்த பொண்ணு அந்த எப்படி பேசு, அந்த பையன் எப்படி பேசுறான், இதெல்லாம் என்னால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா? தன்னை அறிதல் தவத்தில் தவறும். அதனாலதான் நீங்க ஐஏஎஸ் தெரிவிச்சுட்டு நீங்க வந்திருக்கீங்க படிக்க. எல்லாத்தையும் விட நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அறிவாளிகள். அப்பா அம்மா மேல பாசம் உள்ளோம், இந்த மண் மீது பாசம் இருப்போம்,
பொறுப்பானவர்கள். அறம் என்பதை வாழ்க்கை என கொண்டு வாழ வேண்டும் என்ற விருப்பமுடைய நல்ல பிள்ளைகள் நீங்கள். உங்கள்கிட்ட நீங்க கைத்தட்டிக்கலாம். ரைட். ஐஏஎஸ் அந்த பையன் பத்திரிகையில அதை முடித்து அதை சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கலாம். எங்க அம்மா இப்படி அப்ப நீ எப்படி ஃபீஸ் கட்டுற? நான் இரவு பூரா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிற பரோட்டா கடையில பரோட்டா அடிப்பேன் ஐயா. 3 மணி நேரம் பரோட்டா தட்டினா எனக்கு நல்ல காசு. அந்த காசுல ஃபீஸ் கட்டுவேன், எனக்கு ட்ரெஸ் கொடுத்துக்குவேன், எங்க அம்மாவுக்கும் நான் காசு கொடுப்பேன். 10ஆம் பாஸ் முதல் 8, 7 படிக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டான். பாஸ் ஆகிட்டான். மாவட்டத்துல ஒன்றும் பாஸ் ஆகிட்டான். பரோட்டாவும் போட்டுட்டான், உழைச்சிட்டான், அப்புறம் கொடுத்துட்டான். இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே அவன் 1வது வந்துட்டான். எனக்கு வாட்ச் முடிஞ்சோன்னு அப்புறம் கேட்கறான், நீ என்ன ஆகணும்னு அவன் கேட்கறான். எதிர்காலத்துல +2 தான் இப்ப முடிச்சிருக்கான். அவன் அதில் அழகா சொல்றான். அதான் தலைப்பும் கூட. பரோட்டா அடிச்சு மாவட்டத்துல 1வது வந்தவன் IAS ஆக ஆசைப்படுகிறான். இதுதான் தலைப்பு. அந்த தலைப்பு தான் வாட்ச். இப்போ இந்த நேரத்துல அவனுக்கு IAS தான் என்னன்னு தெரியாது. IAS தான் எழுத்து போட்டு தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. எனக்கு நல்ல ஒரு ஆசைப்படுறானே சொல்லிட்டு நேரா மதுரை தினத்தந்தி ஆபீஸுக்கு, தினத்தந்தி ஆசிரியர் சண்முகராஜ் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு வேண்டியவங்க. ஐயா அந்த பத்திரிகை யார் நிருபராக பிடிச்சி அந்த பையனை பேச வைங்க எனக்கு. அன்னைக்கு மாலையிலேயே அந்த பையன் லைனுக்கு வந்துட்டான். அவங்க போன் எடுத்து கொடுத்து அவன் பேசுறான். என்ன காலேஜ் எல்லாம் பார்த்துட்டியா? இல்லையா, இனிதான் பார்க்கணும். காலேஜுக்கு எவ்வளவு பணம் கட்டணும்னு உனக்கு தெரியுமா? ஒரு 50,000 ரூபா, 25,000 ரூபா, 50,000 ரூபா கட்டலாம் ஐயா. சரி, உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுப்பா, நீ புறப்பட்டு வா. இப்போ நைட் 10 மணி பஸ்ஸில் நீ புறப்பட்டு வா. உடனே தினத்தந்தி ஆசிரியர் சொல்லி அவனுக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி வீட்லேயும் சொல்லிட்டு 10 மணி பஸ்ஸில் காலைல எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வந்துட்டான். ஏன்பா நீ டிகிரியே பிடிக்கல, அதுக்குள்ள எப்படி IAS ஆக போறேன்னுலாம் சொல்ற? இல்லையா, IAS ஆகியே ஆகும் வெற்றியோட சொல்றான். உன் பேர் என்ன? வீரபாண்டி. யாருக்காவது தெரியுமா இவரை பற்றி? உங்கள் பாடத்திட்டத்தில் சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்களே. எஸ், வாங்க. வெரி குட் பாய். காம் காம். அவர் ஒரு கை தட்டல் கொடுத்து. வீரபாண்டி அவர் வீரபாண்டி எப்படின்னா சார் சொன்ன மாதிரி பரோட்டா போட்டுதான் அவரோட IAS UPSC கனவை நிறைவேற்றினார். இது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் ஸ்ரீ சைலேந்திர பாபு IPS சொன்னதுனால எனக்கு தெரிஞ்சது சார். IAS வெரி இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் அஸ். எங்க இருக்காரு? I think so. He was a collector. I think district collector. எங்க? I don't know for the post. Okay, very good. ஒரு கைதான் ஒரு நல்ல தகவலை தெரிந்து வைத்திருக்கலாம். அப்ப வீரபாண்டி நிக்கிறான், ஒரு ஒல்லி, பாவப்பட்டு அப்படியே மூஞ்செல்லாம் கருத்து. இப்படிப்பா நீ IAS படிக்க போற? ஒன்னும் டிகிரியே நீ படிக்கலையே. இல்லையா, டிகிரி படிச்சுட்டு நான் போறேன். ஒன்றும் கவலைப்படாத. இப்ப இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு லாயலா காலேஜுக்கு போய் பிரின்சிபலை பாரு. நான் சொல்றேன், நாங்கள் கவர்னிங் பாடி மெம்பர், நான் யாருக்காகவும் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன், எப்பயுமே போக மாட்டேன். அப்ப நான் கேட்டா நியாயமா தான் இருக்கணும், அவருக்கும் தெரியும். போனோன்னு சீட்டு கொடுத்துட்டாரு. படிக்கலாம். எப்படி படிப்பான்? அவனுக்கு ஃபீஸு, ட்ரெஸ்ஸு, உணவு, ஹாஸ்டல் ஃபீஸ். அவனால பரோட்டா கடைக்கும் போக முடியல. இப்போ டிகிரி ரெகுலர் கிளாஸு, அங்கேயே ஹாஸ்டலு. எனக்கு என்ன தெரியும், நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு 100-200 பேரோட எனக்கு தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும். PhD படிக்கிறவங்க, IAS படிக்கிறவங்க, MA படிக்கிறவங்க. அதனால ஒன்றுன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது, பலரும் இருப்பாங்க. நான் உடனே கிருஷ்ணதாஸ் காந்தி IAS மிக நல்லா படிப்பேன். IASகளில் நல்ல மனிதரை பார்ப்பது கஷ்டம், அதையும் குறிச்சுங்க. நீங்களும் நல்ல மனிதர்கள் வரிசையில வாங்க. புரியுதா? தீமைகளை பற்றி சுதந்திர தினத்தில் பேச வேண்டாம், அவர்கள் திருந்திக் கொள்வார்கள். நல்லவர்களை பற்றி மட்டும் பேசணும். கிருஷ்ணதாஸ் காந்தி என்ன சொன்னாலும் செய்வார், உன்னதமானவர், கொள்கை பிடிப்பு உள்ளவர், இந்த மண்ணையும் மனிதர்களையும் நேசிப்பவர். அவர் ஒன்று சொன்னா நான் உடனே செய்வேன், நான் ஒன்று சொன்னா அவர் செய்வாரு. அப்புறம் ஐயா இந்த இப்படி இருக்கு, அந்த பையன் ஃபீஸ் கட்டணும், அது நான் கட்டுறேன் அப்படின்றார். நன்றி. திருமாவளவன் அடுத்த போன ஐயா
ஒரு பையன் படிக்க வந்திருக்கான் மதுரையில இருந்து, அவனுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டணும், நீங்க கட்டணும். எனக்கு என்ன வாய்ப்புன்னா, இந்த திருமாவளவன் ஐயா, நெடுமாறன் ஐயா, வைகோ ஐயா, சீமான் அவர்கள், இன்னொரு 20 MP, ஒரு 100 MLA எனது வாடிக்கையாளர், நல்ல நண்பர்கள். அப்பப்போ அப்படி சொல்லிட்டு அவங்கவுங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டோம். நமக்கு அரசியல் இல்லை, ஏன்னா தெரியாது, தெரியாததுக்கு நம்ம ஏன் பேசுவாங்க. நட்பு தெரியும், இவர்கள் எல்லோரோடும் நான் நல்ல நட்பில் இருப்பவன். அவர்களுக்கு டிக்கெட் கேட்டா கொடுப்பேன், விசா போடுவேன், இதெல்லாம் சொன்னா செய்வாங்க யார் வேணாலும். திரும்ப கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நான் கட்டுறேங்க ஃபீஸு சாப்பாடு எங்க நிறுவனத்துல இருந்து ஒரு. இப்படியே அவன் படிச்சான், டிகிரி முடிச்சிட்டான். ஆஹா, பெரிய மார்க்ஸ் எடுக்கல, பாஸ் பண்ணிட்டான். நான் சொன்ன மார்க்ஸ் போதாதேப்பா, ஏதாவது பண்ணி இல்லையா ஐஏஎஸ் படிக்கலாம் அந்த மார்க்ஸுக்கு. சரி படி, என்ன செய்யணும் சொல்லு, பட்டியல் ஐயா. புக்ஸ் தான் அது ஒரு பெரிய செலவா இருந்துச்சு. புக்ஸு ட்ரெஸ் நான் இருக்கிறதே பார்த்துக்கிறேன் ஐயா. அதுக்கடையில இன்னும் நண்பர்கள் அவருக்கு உதவி செய்ய முன் வந்தார்கள். துடி இயக்கம்னு ஒரு இயக்கம் உதவி செஞ்சிச்சு. புக்ஸ் சிட்ட செலவு வரும், அப்பப்போ கட்டணும் ஃபீஸ், அது இதெல்லாம் படிச்சான். ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் தோல்வி, செகண்ட் அட்டம் தோல்வி. அதுக்கப்புறம் வந்து அழுதான், நான் என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியல. கவலைப்படாத, ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு வயசு எல்லை இருக்குது, அட்டம் இத்தனைதான்னு இருக்கிறது இல்லையா. அது நெருங்கிட்டு ஒரு லாஸ்ட் அட்டம் தான் இருக்கு. அவர் சொன்னாங்க, லாஸ்ட் அட்டம் நீ படி, வந்தா பாஸ் ஆகும், இல்லை அனுபவமா எடுத்துக்குவோம், அடுத்ததை பார்த்துக்குவோம், நான் வேலை போட்டு தரேன், நீ ஏன் டெவலப் படி. போனா எங்களை தொடர்பு கொள்ள இருந்தேன். விசித்திராசன் கேட்பார், அந்த பையன் என்ன ஆனா, ஏன் தொடர்புலே இல்லை. எனக்கும் தொடர்புல இல்லை, ஏன்னா அவனுக்கு உதவி கேட்டு செஞ்சு தோத்து வாழ்க்கையை வெறுத்த எங்களை சந்திக்கிறதிலே இல்லைன்ற முடிவு அவன் ஆயிட்டான். இப்படி ஆகி ஒரு 2 வருஷம் ஒரு போன், ஐயா நான் டெல்லியில இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கேன். யாரு? வீரபாண்டி ஞாபகத்தில் வரல. அப்புறம் வந்துட்டு திடீர்னு வீரபாண்டி, மதுரை பரோட்டா வீரபாண்டி தானே அப்படின்னு. ஐயா பரோட்டா வீரபாண்டி இல்ல, வீரபாண்டி IAS வந்துகிட்டு இருக்கேன். நேரா எங்க ஆபீஸ்க்கு வர, அப்புறம் தான் நீ ஊருக்கு போற. ஆபீஸுக்கு தான் ஏன் வந்துகிட்டு இருக்கேன், உங்களை பார்க்க தான் வந்துருக்கேன். தகவலை Shri.S.R.Jangid உங்களுக்குலாம் சொன்னேன், ஐயா ஒரு நல்ல காரியம் நடந்து விட்டது, பையன் வந்துகிட்டு இருக்கான். வந்த உடனே உட்காரன்னு சொல்லி எல்லா ஊழியர்களையும் அழைத்து அவன் பொற்கரங்களுக்கு ஒரு தங்க மோதிரத்தை போட்டு, என் மானத்தை காப்பாத்தினடா. ஒரு நம்பிக்கையை காப்பாத்துறதுக்கு பெரிய விஷயம், யாருன்னா நம்பலாம். நம்பிக்கையை காப்பாத்துறவங்க அதுக்கு பல தியாகங்கள் செய்ய, பல தியாகம், பல கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும், இல்லைன்னா நம்பிக்கையில காப்பாற்ற இயலாது. அப்படி இன்று அனந்தபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் மாற்றி கலெக்டரா, விசாகப்பட்டினம் ஆந்திரால வெறும் கலெக்டரா. ஆமா ஆமா, சிஎம் சீஃப் செக்ரட்டரியா வந்துட்டாரா? சிஎம் அட்வைசர். எனக்கு புது தகவல், நன்றி ஐயா, நன்றி. வீரபாண்டி வாழ்க. சீஃப் செக்ரட்டரி ஆலோசகர். இது எல்லாத்தையும் விட அவன் பொறுப்பேற்றவுடன் அவன் செய்த காரியம், ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய அடர்ந்த காடுகளுக்குள் மாவோயிஸ்டுகளை தேடி போனான். நேரடியாக கலெக்டர் பதவி எடுத்தோடனே நேரடியா சந்திச்சான். நீ என்னை கொல்றன்னா கொல்லு, கடத்துறன்னா கடத்து, நீ கலெக்டரை கடத்துறீங்க, இவனை கடத்துறீங்க, அவன் என்னையும் கடத்து, நான் உங்களை நம்பித்தான் வந்தேன், நீ என் சகோதரன், நான் கலெக்டர் ஆகாம விட்டுருந்தா நான் ஒரு மாவோயிஸ்ட். அதுதான் அவன் சொன்னான். நானும் ஒரு நக்சலைட், துப்பாக்கி தான் ஏந்திருப்பேன், இதுதான் என் வாழ்க்கை. ஆனால் ஏதோ கலெக்டர் ஆயிட்டேன். ஆனாலும் உங்கள் துன்பம் எனக்கு தெரியும், வேதனை தெரியும். ஆகவே நீங்க சகஜமான வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும், வாழ்க்கையின் பிரதான வீதியில் நீங்கள் நடை போட வேண்டும், நீங்களும் வாழ வேண்டும் என் சகோதரர். என்னால் முடியும், வாருங்கள் எல்லாரும் சேர்த்து பொது மன்னிப்பு வாங்கி கொடுத்து அவர்களை எல்லாம் பயங்கரவாதிகளாக இருந்தவர்களை மனிதனாக்கியவன் என் வீரபாண்டி IAS. நான் மோட்டிவேஷன் பேசல, அட்வைஸ் பண்றேங்க, வழிகாட்டல, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3 தூக்கி குப்பையில போடுங்க போது மைண்ட்ல இருந்து. உங்க அறிவு இந்த உலகத்துல வேற யாருக்கும் இல்லைன்னு நம்புங்க.
நான் தகவலைத்தான் சொன்னேன். ஒன்லி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். முடியும் 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 இன்ஃபர்மேஷன். ஆகவே இங்கு இருப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் நீடித்த ஆயுளுடனும் நிறைந்த ஆரோக்கியத்துடனும் நிறைவான நிம்மதியோடும் வாழ எதிர்காலத்தில் IAS என்னும் அந்த சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்க என் நெஞ்சார்ந்த ஆசிகளை எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை வேண்டி நெஞ்சார்ந்த ஆசிகளை உங்களுக்கு தந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. ஸோ அது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்பீச். தேங்க்யூ சார். ஸோ சார் சொன்ன அந்த ஆஃபீஸர் மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும், சார் சொன்னது வீரபாண்டி மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தேங்க்ஸ். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூ. ஸோ சாரோடைய ஸ்பீச்ல இருந்து, சார் நீங்க படிக்கலன்னு சொன்னீங்க, ஆனா அனுபவத்தால் உயர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாழ்க்கை பாடத்தை கத்துக்கிறது அனைவருக்கும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால வாழ்க்கை பாடத்தில் அந்த அனுபவத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம். நன்றி ஐயா. ஸோ இப்பொழுது அடுத்த கட்ட விழாவர் ஓகே ஜாங்கிட் IPS சார் அவர்கள் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறேன். Just after hearing the very inspiring speech of Mr. Balan, how experience I just one or two like he calmed the students. More now பேசுறீங்க எப்படி கஷ்டத்துல நீங்க some students became emotional. Now I want to tell you that you are not seeing the real difficulties of life. I will narrate you 2-3 things, you will not believe it. I was studying in the school. Please listen it carefully. தமிழ்ல சொல்றேன் சொல்றோம். நான் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்க வீட்டுல இருந்து ஸ்கூல் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்துக்குவோம். அது முக்கியம் கிடையாது. காலையில ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி 7 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொண்டு வரணும். ட்ரிங்கிங் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. அங்க டெசர்ட், மை ஹவுஸ் இஸ் நியர் பாகிஸ்தான் பார்டர், டெசர்ட், ராஜஸ்தான் டெசர்ட், நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. 7 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்து கேமல் பேக்ல தண்ணி கொண்டு வரணும். ஒட்டுக்கந்த தண்ணி கொண்டு வரணும். நான் இங்க போகும்போதுன்னா அர்லி மார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகும், டார்க்கா இருக்கும். ஒரு 4:30 ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்போதான் எங்க டர்ன் வரும். எங்க டர்ன் 6 மணி தான் எங்க டர்ன் வரும். அடுத்த வீடு அவங்க டர்ன் வரும். அப்போ இந்த தண்ணி அந்த ஒரே ஒரு வேலை இருக்கும் அங்க இருந்து படிக்கிறேன். திருப்பி வரும்போது அப்படியே கேமல் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம். நான் அதுல படிச்சுட்டே இருக்கேன், புக் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லாரும் ஜோக் அடிப்பாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். அவங்க என்ன ஒரு பெரிய பட்வாரி மீன்ஸ் VO. பட்வாரி எங்க VO அங்கே பட்வாரி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஊர்ல பட்வாரி சார், நம்ம ஊர்ல VO ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. எங்க ஊர்ல ஒரு பட்வாரி ஆக போறாரா, ஒரு படிக்கிறா, இன்னும் பெரிய பட்வாரி ஆக போறாரு, ஒரு VO ஆக போறாரு பெரிய அந்த மாதிரி. நான் VO ஆவேன்னு சொல்லிட்டேன். 7 கிலோமீட்டர் தண்ணி கொண்டுட்டு அப்புறம் ஆடு மாடு ஒட்டுக்கம் எல்லாம் விட்டுட்டு ஊருக்கு போறேன், ஸ்கூல் போறேன். படிச்சுட்டு திருப்பி வந்தா பிறகு திருப்பி ஒட்டுக்கம் எல்லாம் அவங்க சாப்பாடு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணோம். திருப்பி விவசாயம் இருக்கும்போது கல்டிவேஷன் நான் தான் ஒட்டுக்கம் பின்னாடி நான் கல்டிவேஷன் போறேன். சின்ன வயசுல இருந்து MA படிக்கிற வரைக்கும். And 10th standard up to 5th standard we had pure Hindi medium, no English word. A for apple தெரியாது. 6th standard வரும்போது மட்டும் ஒரு நோட் புக் இருக்கும். அதுல 6 லைன்ஸ் இருக்கும், 4 லைன்ஸ். அதுல A அப்படி எழுதணும், A for apple, B for book. 6th standard 5th வரைக்கும் பியூர் Hindi medium. நினைச்சு பாருங்க, அந்த எந்த Hindi medium படிச்சுட்டு நான் இப்போ இங்கிலீஷ்ல நிறைய புக்ஸ் வேற எழுதிருக்கேன். நான் சிவில் சர்வீசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டில சரி 8th ஸ்டாண்டர்ட் படித்த உடனே அங்கே 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் ஸ்கூல் இருக்கும். என் அப்பா சொன்னாரு இப்போ போதும், இப்போ இந்த விவசாயம் எல்லாம் பாருங்க, இப்போ தான் ஸ்கூல் போக முடியாது, நான் விட்டுட்டேன். நல்ல வேலை அந்த வருஷம் அந்த ஸ்கூல் ப்ரொமோட் ஆயிடுச்சு 8th to 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும். ஸோ நான் திருப்பி சரி ஓகே 10th இங்கே தான் இருக்கேன், நான் படிக்கிறேன். 10th முடிச்சப்போ திருப்பி விட்டுட்டேன்.
11th பக்கத்தில் சில பேர் சொன்னாங்க நல்லா படிக்கிற பையன் ஒரு அனுப்பிங்க. விவசாயம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அட்மிஷன் எடுத்தேன் கொஞ்சம் லேட்டா. அங்கே பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ல இங்கேருந்து 70 கிலோமீட்டர் போகலாம். 11th அங்கே போகணும். டெய்லி சைக்கிளில் வருவேன் போவேன். விவசாயம் எல்லாம் வேலை படித்து சைக்கிளில் போவேன் திருப்பி வருவேன். பிஏ அங்கேயும் படித்தேன். பிஏ முடிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி என் பாப்பா சொன்னார் இது படிக்கூடாது அப்படின்றது அது போகுது. ஸோ நான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நவம்பர் ஆயிடுச்சு. என் மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் நேஷனல் மெரிட் ஸ்டேட்ல மெரிட்ல நம்பர் இருந்தது. அப்போ ஒரு டாக்டர் எனக்கு சொன்னாரு, அப்பா சொன்னா நல்லா படிக்கிறீங்க அந்த என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ சரி போனோம். அது இப்போ என்ன நவம்பர்ல எங்க விவசாயம் எல்லாம் முடியும், இந்த எல்லா விவசாய வேலை நவம்பர்ல முடியும். நவம்பர் நான் ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்பூர் போனேன் அட்மிஷனுக்காக. அங்கே போனேன். அங்கே சொன்னா இல்லை இப்போ அட்மிஷன் கிடைக்காது, அடுத்த வருஷம் தான் அட்மிஷன் கிடைக்கும், அதை முடிஞ்சிட்டு. அப்புறம் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு எம்ஏல அட்மிஷன் கிடைச்சது, எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ். In December first week I got admission. நான் யூனிவர்சிட்டி போகல, ஒரு ஃப்ரெண்டோட நோட்ஸ் நான் படிச்சுட்டு கடைசியில் என்டையர் ராஜஸ்தான் there was only one university. என்டையர் ராஜஸ்தான் only one university. ராஜஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி ஜெய்ப்பூர். இப்போ நிறைய யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, எவ்ரி தெருவில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. அந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்டையர் ராஜஸ்தான் I got third rank. படிச்சுட்டே இருக்கும்போது எப்படி அது பணம் எப்படி செலவு எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னேன். நான் டெய்லி நைட் 6 PM to 12 PM, 6 to 12 night I used to work as telephone operator. Telephone operator in Jaipur telephone exchange. They are short duty telephone operator. நான் ட்ரைனிங் பண்ணா பர்மனெண்ட் ஆகுங்க, நான் ட்ரைனிங் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன். இல்லை எனக்கு பர்மனெண்ட் வேலை இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு செலவுக்காக பணம் வேணும், ஹாஸ்டலுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது. 1 hour 2 rupees. Every day I have to get 12 rupees. 6 hours duty, 12 rupees. அதுல நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன். அப்போ உங்களுக்கு தெரியாத டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன இருக்கும், இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் வாட்ஸ்அப் செல்போன் இருக்கு. 180 கால் புக்கிங்ல நான் போடுறேன். நான் ஃபாஸ்டா கால் புக் பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட சூப்பர்வைசர் என்ன 1 hour எனக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்பாரு நடுவில். சரி நீங்க 1 hour ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ ஐ யூஸ் டு ஒர்க் only 5 hours. அந்த 1 hourல I have to carry the books to the telephone exchange. அங்கே இந்த புக்ஸ் படிப்பேன் இந்த எக்ஸாமுக்காக. When my result came, when I got admission in MPhil, without MPhil they took me as assistant professor. Then interesting, நான் 2 எக்ஸாம் எழுதினேன், ராஜஸ்தான் குரூப் 1 அண்ட் சிவில் சர்வீசஸ். குரூப் 1ல பாஸ் ஆயிட்டேன். சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ண அப்போ இன்டர்வியூ வந்தது, சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு வந்தேன். அங்கே ஊரில் ஒரு சர்வே அந்த விஓவில் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், அதில் இருந்தாங்க. ஒரு நாள் நான் சேலரிக்காக சம்பளக்காக அந்த உதய்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டருக்கு வரோம். ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு சம்பளக்காக வரோம். அங்கே வந்தாங்க. ஸோ செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் தட் சொன்னாங்க, ஜாங்கிட் கங்க்ராச்சுலேஷன். ஐ டோல்ட் வாட் ஹேப்பன் சார். தெரியாது உங்களுக்கு, இல்லை தெரியாது சார். யூ ஹேவ் பிகம் IPS இட் ஒன்லி. என்ன சார் இது 10 நாள் முன்னாடி 12 days பிஃபோர் ரிசல்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது. இல்லை சார் எந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லை. இப்போ ப்ளீஸ் ட்ரஸ்ட் மை வேர்ட். நம்புறேங்க, நான் சொல்றது எல்லாம் ஃபேக்ட்ஸ். அப்போ அவர் சொன்னார் என்ன சார் அதோ இல்லை. அப்போ அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு டிராவ்ல இருந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு பேப்பர் சார். அந்த டைம்ல இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல சிவில் சர்வீஸ் யாராவது செலக்ட் ஆகிறோம் அவங்க பேரும் பிரிக்கெட்ல ரோல் நம்பர் சார். ஸோ என்கிட்ட காட்டுற இதுதானே உங்க அம்மா. மை ரேங்க் வாஸ் 107. You told me you would become IAS. That time, general category 107. That time, IAS vacancy was 117. So there was a reservation 21%. You know, there was no OBC that time. So 21. So just few marks I missed the IAS. So I got IPS very high score. Then என்ன பண்ணலன்னு தெரியல, வழியா வந்துட்டு I went to the post office. I booked the call to my brother. கால் போட்டேன். டெலிஃபோன் ஆபரேட்டர் சொல்றாரு 8 hours late and cut the phone. That means 8 hours, 8 மணி நேரம் நீங்க வெயிட் பண்ணணும் அந்த கால் போடுறது. அந்த காட்டு அப்போ வேண்டாம்.
நான் டெலிகிராம் அனுப்புறேன். டெலிகிராம்ல I am selected for Indian Police Service அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதருக்கு ஒரு டெலிகிராம் அனுப்புனேன். அனுப்பிச்சு திரும்பி ஊருக்கு போயிட்டேன். அங்கே ஊருக்கு போயிட்டு அப்போ சரி என்ன பண்ணுறது, ஐபிஎஸ் ஆகிட்டேன், இப்போ குரூப் 1 இருக்கணுமா ஐபிஎஸ் போகணுமா அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டேன். Believe me, இன்னொரு விஷயம், when I was studying in second year means what? That time there was no +2. 10th, 11, then I BA first year, second year. புரியுதா? இது +2 செட்டுமா not there. When I was studying in second year, I got married. My marriage in second year. I was just 18 years, my wife was 15 years. We got married. Now you can understand how I would have managed all these things. So, நீங்க இங்க வந்து சொன்னீங்க இவ்வளவு இமோஷனல் ஆறீங்க. I feel very proud. Yes, இவ்வளவு difficult இல்லை. because you don't have to feel bad. In fact, you are more chances. Those who are come from the tough background, நீங்க இன்னும் அதிகமா hard work பண்ணலாம். You can do more hard work. So there is no end to the hard work. So what I was telling you that you have not seen the toughness of the life, much more than that we have faced it. You can. Okay, all the best. Thank you, sir. It was very motivational. ரெண்டு பேர் சொன்ன ஸ்டோரியும் வந்து ரியல் ஸ்டோரி தான் எனக்கு தமிழ்நாட்டுல எங்களுக்கு இப்பதான் தெரியுது. ஸோ பாஸ் பண்ணும்போது அப்படி ஜோடியா தான் வரும். ஸோ அதனால வந்து நம்மளும் அப்படி வரணுங்கிற அந்த ஆஸ்பிரேஷன்ல வில் கண்டினியூ. தேங்க்யூ சார் ரெண்டு பேருக்கும். ஸோ நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் ஆல் தி காம்படிஷன். பிஃபோர் தட் KingMakers IAS Academy is proudly announcing that one of our students from 2019 batch, Mr. Bhuvanesh, has created the UPSC EPFO Enforcement Officer examination and he secured 298th rank in the results which was published recently. At the convention of KingMakers IAS Academy, we are presenting him the Dr. Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam Excellence Award. I request the team to give away the award. So now it's time for prize distribution. Now I request Jangid IPS sir to give away the prizes for the speech competition, elocution competition. We have 3 winners. I call upon Yuvarani, Reena and Akila. Yuvarani, Reena and Akila. They are the winners for speech competition, elocution. Yeah, one book. Next, we have the prizes for essay writing competition. We have Ranjani, Barkat Nisha, and Praveen Kumar. The winners. I request Balan sir to give away the prizes. Ranjani, Barkat Nisha, and Praveen Kumar. Praveen. Next, we have the prizes for the painting competition. Yeah. So next, we are having prize distribution for the painting competition. We had the painting competition with the team India at 75, and we have 3 winners: Shakti Priya, Hari Priya, and Keetika. Yeah. Shakti Priya. Shakti Priya, painting. Yeah. You show your painting and get the prizes. So the team was India at 75 regarding the freedom struggle. So this was the first prize. Anupriya.
Haripriya wrote the women freedom fighters. He drew the women freedom fighters. Kirtika's team also women freedom fighters. So the next session is medal distribution ceremony for the students of KingMakers who participated in the cycle ride. So I call upon Sivikannan, Harini, Vishnu, Jagan, Durga, Akash, Edison, Thank you. So those who brought medals, thank you, sir. Thanks for the chief guest to giving away the prizes. So now we have come to the end of the ceremony. So on behalf of KingMakers IAS Academy, one student winning speech. Okay, in the speech competition we had Yuvarani as the winner. So I request Yuvarani to deliver the same speech, the winning speech to the gatherings, and then we'll wind up the ceremony. Yes, Yuvarani. அவையோர் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். பொறுப்பிலே பிறந்து தென்னன் புகழிலே கடந்து சங்க திருப்பிலே இருந்து வைகை ஏட்டிலே தவழ்ந்த பேதை நெருப்பிலே நின்று கற்றோர் நினைவிலே நடந்தோர் என பொறுப்பிலே பயின்ற பாவை மருங்கிலே வளர்கின்றார் என்று பாடப்பட்ட தமிழ் தாயையும் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இன்னாடே, அவர் முந்தைய 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இன்னாடே, அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணங்கள் தோன்றி சிறந்ததும் இன்னாடே, இதை வந்தனை கூறி மனதில் நிறுத்தி என் வாயுல வாழ்த்தேனோ, இதை வந்தே மாதரம் என்று முழங்கேனோ என்று பாடப்பட்ட பாரத தாயும் வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன். சும்மா கிடைத்ததா சுதந்திரம்? 1000 போர்கள், லட்சமாய் செத்து மடிந்த உயிர்கள், கோடியாய் இழப்புகள், தியாகங்கள், இவையெல்லாம் பெற்றுத்தராத ஒன்றை அகிம்சை என்னும் ஆயுதத்தால் எங்கள் நாட்டில் சூரியன் மறைவதில்லை என்ற ஆங்கிலேயனின் மறையா சூரியனை மண்ணை கவ்வ செய்த நன்னாள் இந்நாள், அடிமையாய் வாழ்ந்த நம்மை தலைநிமிர செய்த நன்னாள் இந்நாள். 75 ஆண்டுகளில் நாம் என்ன சாதித்தோம் என்று கேட்டால் சீன பெருஞ்சுவர் கூட சிறிதாக தெரியும். கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பல்லவா? விடுதலை பெற்ற போது நம் நாட்டில் எழுத்தறிவு பெற்றோர் வெறும் 12% பேர். ஆனால் இன்று 75ஆம் ஆண்டு சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கும் இத்தருணத்தில் நாட்டில் எழுத்தறிவு பெற்றோர் 77% பேர்.
பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாலியல் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்ற பாரதியின் வரிகளை விடுதலை பெற்ற 20 ஆண்டுகள் இந்தியாவை பிரதமராக்கி காட்டிய இந்தியா இன்று கிராம அலுவலர் முதல் ஜனாதிபதி வரை அனைத்து துறைகளிலும் பெண்களின் பங்கு உண்டு என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. அன்பையும் சகோதரத்துவத்தையும் வலியுறுத்தும் பஞ்சசீல கொள்கையை கடைபிடித்த நேரு ஆயுதங்களை வாங்கி குடிக்காமல் போனார். இதை பயன்படுத்திக் கொண்டு சீண்ட துவங்கிய அண்டை நாடுகளுக்கு தேவையில்லாமல் மோதினால் பதிலடி கொடுக்கும் அணு ஆயுதம் எங்களிடமும் உள்ளது என்பதை பொக்ரானில் அணுகுண்டு சோதனை மூலம் நிரூபித்து காட்டினோம். விடுதலை பெற்ற போது பெரும் இறக்குமதியை சார்ந்திருந்த இந்தியா 1991 புதிய பொருளாதார கொள்கை துவங்கி இன்று மேக் இன் இந்தியா திட்டம் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் தொழில்துறையில் அபார வளர்ச்சி கண்டுள்ளோம். மருத்துவத்துறையில் மகத்தான சாதனை, விளையாட்டுத் துறையில் விண்ணை முட்டும் சாதனை என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். இருப்பினும் ஏன் இந்தியா இன்னும் வல்லரசு நிலையை அடையவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது அல்லவா? இங்கும் அங்கும் சிதறி கிடக்கும் ஊழல், லஞ்சம் என்ற விஷக்கிருமிகள் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் பாதிக்கிறது. அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் அன்று, அரசியல் பிழைப்பு செய்வோருக்கு அறம் வெறும் கூத்தாகும் இன்று என்ற நிலை. போதும் போதும், இவற்றையெல்லாம் மாற்றுவோம். வருங்கால அரசு அதிகாரிகளாக பணியாற்ற போகும் நாம் இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொள்வோம். கடமை என்பதை தாண்டி சேவை என்பதை நினைவில் கொள்வோம். 7 வயதிலே எழுத்தாணையை பிடித்து கவி எழுத துவங்கி 8 வருடம் தன் வாழ்நாளில் பெரும் பங்கினை விடுதலை போராட்டத்திற்காகவே தியாகம் செய்தான். அவனுக்கு என்ன தலையெழுத்தா? நம் தலையெழுத்தை மாற்றவே அன்று அவன் வதைப்பட்டான் என்பதை நினைவில் கொள்வோம். இமைக்கும் நேரத்தில் கிடைத்ததல்ல சுதந்திரம், பல இமைகள் மூடியதால் கிடைத்ததே சுதந்திரம் என்பதை நினைவில் கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. ஸோ வெரி குட் ஸ்பீச். அதாவது ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல ஒரு 75 இயர்ஸ் ஹிஸ்டரியில இருக்கிற அந்த மைல் ஸ்டோன்ஸை வந்து சூப்பரா கொலாபரேட் பண்ணி கொலாட் பண்ணி ஷி டெலிவர் தி ஸ்பீச். தேங்க்யூ. ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச். நவ் இட் இஸ் டைம் டு end the today's morning celebration. So still we are having a long day of celebrations to go. So yeah, 12 hours of celebration. So now we have come to the end of the ceremony. So I would like to thank the chief guest, Shri.S.R.Jangid IPS sir and V.K.T.Balan sir to joining for the celebration and to motivate the aspirants. Students எல்லாருமே வந்து உங்க ஸ்பீச்னால பயங்கர மோட்டிவேட்டடா இருக்காங்க. கண்டிப்பா சார் மாதிரியான ரிசல்ட்ஸும் சார் உருவாக்குன அந்த ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட்டும் நமக்கு வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட்டோட நம்ம வந்து நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டை வந்து தேங்க் பண்ணிடலாம். ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் சைக்கிளிங் டிரைவ், வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் டிரைவ் அண்ட் டுடே இந்த மார்னிங் சுதந்திர தினத்துல இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்சை கேட்கணும் அப்படின்னு வந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கிறது இல்லை. நம்ம ஏன் இந்த கொடியேற்றத்துக்கு போகணும், நம்ம ஏன் வந்து இந்த ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்கணும், நம்ம ஏன் இந்த விழாவில் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. கண்டிப்பா நம்ம கலந்துக்கணும். வி ஹாவ் டு செலிப்ரேட் அவர் கண்ட்ரி 75 இயர்ஸ் ஆனிவர்சரி. ஸோ எல்லா நாள்களும் வரும், பட் August 15, 2022 திருப்பி வராது, இந்த 75th இயர் அப்படிங்கிற அந்த டே. ஸோ அதனால அந்த டே அன்னைக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கணுங்கிற மெமரி நமக்கு இருக்கணும். அப்போதான் நம்ம அடுத்த 100th இயர் வரும்போது 120th இயர் வரும்போது நம்ம கிட்ஸ் கிட்ட சொல்ல முடியும், ஐ செலிப்ரேட்டட் 75th இயர் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மொமெண்ட் வந்து வி ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் இட். அப்போ வந்து நம்ம யோசிக்க கூடாது. ஸோ அதனால அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரன்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு தேங்க்யூ அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் தி வின்னர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I would like to extend my thanks to our faculty team and the admin team, and I would like to give a warm applause to the NCC cadets who joined the. So Abhinaya and Hariharan, they have joined from DG Vaishnava College. So thank you both of you for aiding us in the ceremony. Thank you. So I would like to end my speech with a few lines of Tryst with Destiny. Long years ago, we made tryst with destiny, and now time comes, we shall redeem our pledge, not wholly or not in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes very rarely in history. A moment comes, which comes very rarely in history, when we step out of the old and enter into the new. When an age ends and the soul of the nation long suppressed finds its utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India, her people, and still larger cause of humanity. So at this moment, we civil services aspirants, like our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, as he envisioned, we have to take the pledge
for the dedication of the nation, for her people, and overall for the entire humanity, the civil services aspirants. So thank you all. Thanks for joining for this wonderful event. So now we will have a break, and after the break still we'll be continuing. So now we will end the session by national anthem. I would request every one of you to rise for the national anthem. I request the audience to be seated till the dignitaries leave the premises. 11:30. Okay, so 11:30 நீங்க வாங்க. அதே தான் UPSC aspirantsக்கும் உங்களுக்கு வந்து we are having a special session called India at 75 speeches by our faculties. So அது வந்து 11:30, 11:45 will start. Take a break, have the breakfast and come back. 2 o'clock we are having another quiz competition. Quiz competition க்கு 2 o'clock வாங்க. Team segregation and preliminary rounds எல்லாம் இருக்கு. 3 o'clock the actual quiz competition will start, and we are having the prizes for that also. So afternoon quiz event க்கு எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க. Both the present batch and the previous year batch. And thank you, Bhuvanesh, for joining the ceremony. Thank you. So, first in the side crowd, you can leave.